Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Végre elérkezett a pillanat, amire már vártunk egy ideje, legalábbis én személy szerint nagyon, ugyanis megjelent a Hogwarts Legacy, és végre bele tudunk vágni a nagy varázsló kalandba. Akkora hype van a játék körül, hogy az valami hihetetlen. Én már éjfélkor elkezdtem volna a streamet, amikortól ugye engedélyezve volt a hivatalos indítás, mert a Deluxe Edition-nel karöltve ugye 3 nappal korábban hozzáférés jár a játékhoz. De mivel ma reggel jöttem haza a munkából, így csak most sikerült nekilódulni a kalandnak. Igazából annyit csináltam, hogy bekapcsoltam és beállítottam az alapbeállításokat, és meg bejelentkeztem a Warner Brothers-nak az akuntjába, meg stb. Viszont itt jött velem szembe egy levél, és mivel a jobb alsó sarokban ott vagy Start Game, így gondoltam, ez lesz a nyitókép, mert valószínűleg innentől indul a játék. Egy pillanat, és kezdjük is. Szóval, a levélben az áll, örömmel értesítjük, hogy felvettek a Roxford Boszorkány és Varázsló Képző Iskolába 5 éves hallgatóként. Szeptember 1-én kezdődik a tanév. Előzetes készleteket összegyűjtöttük számodra, amik el fognak kísérni a várba vezető utadon. Amint azt ön is tudja, kiskorúak varázslásának észszerű korlátozásáról szóló rendelet tiltja a mágia használatát 17 éven aluliak számára az iskolán kívül. Az ön egyedi körülményei miatt azonban a minisztérium kegyelmesen hozzájárult ahhoz, hogy Iliazar Fick professzor segítsen a varázslat kidolgozásában, mielőtt elkíséri önt Londonból a kastélyba a tanévkezdő ceremóniára. Üdvözlettel Weasley professzor igazgató helyettes. Weasley? Érdekes. Szóval, akkor vágjunk a közepébe. Start game. És akkor kezdődhet is a karakterválasztás, és saját ízreformálás. Hát érdekes. A fiatal Tom Cruise az jó lesz szerintem. Megnézzük, mit tudunk variálni a fején. Nope, 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 nope. Ezt megjegyezzük. Mondjuk ezek mind fiúfejek? Nincs közöttük lány véletlenül? Csak... Ázsiai is van.
De akkor úgy látom, hogy itt ilyen fix presetek vannak, és akkor nem tudom, ezeken lehet-e bármit is változtatni. Hát nem is tudom. Egyáltalán kitaláljuk. Meg egyáltalán még miket lehet? Ja, itt csak ennyi van, meg tudok rá szemüveget rakni. Aha, nagyon, ezek nagyon jó szemüvegek, szerintem hanyagoljuk. Milyen bőr tónusok vannak? De... Aha, itt tudjuk a color. Így el is tudunk bújni az éjszakába. Na jó, ez talán túl világos. Pár tónussal azért lejjebb sötétítünk szerintem. Melyik volt? Ez volt az, amit még néztem. Nézzük, mik vannak még itt. Hairstyle. Aha, nem? Hú. Nem. Nagyon nem. Ez volt ez? Nem. Jaj! Hú, itt már szerintem a női hajak vannak, az viszont lehet baj. Mondjuk ez elég fiús haj, de hát ugye ez nem jelent semmit. Jó, hát... hát nem tudom. Hair color. Aha. Nem. Ez így jó lesz színre. Ezzel el fogunk szerintem időzni egy időt. Egy kis időt. Mire megtaláljuk a perfectet. Hát nem tudom, talán ez. Ez úgy nem tűnik olyan rossznak így első blikre. Ez milyen? Nem. Vissza. Legyen inkább ez, ha már minden áron. Ezt nem tudom, ezen az arccal lehet valamit kéne változtatni. Mondjuk így a shape, hát... Ez mi? Igen, itt a hajak vannak, meg a hajszín. Reckless Moss. Hát...
Nem tudom, hogy ez miért. Olyan nincs, hogy nem akarok semmit az arcomra? Egyszerűen csak. Mondjuk a skin tone-on lehet kicsit változtatnék, mert... Hát... De nagyon nem. Ez nagyon négeres fejű. Tehát, hogy igazából mindegyik karakter néger. Itt mindegyiknek néger feje van. Hogy nem tudom. Úgyhogy... Hát nem tudom. Mindegy, menjünk tovább, nézzük a... Scars Markings. Nem akarunk sebeket az arcra. Ezt is vegyük le. Aha! Eye color. Hújúj! Így nekem így tudnom kéne, hogy melyik milyen szín. Tehát lehet, hogy... Aha. Ja, hogy ez így működik, értem. Nekem brown kéne, nagyon brown, de... Hát itt van minden, lilától kezdve minden, hát olyan színek vannak, amik nem is léteznek. Mert nincsen semmi gond, csak így elég nehéz kiválasztani a megfelelő színt és árnyalatot. Hát talán ez, mintha barna lenne. Bár lehet, hogy színvak vagyok, az meg elég nagy baj. Nézzük a szemöldököt. Van itt minden. Van itt nagyon terebélyes szemöldökök is vannak itt, kérem szépen. Van olyan is, ahogy nincsen. Egyben nőtt szemöldök, bevágott szemöldök. Ez nagyon terevélyes, ez nem jó. Ez a baj ezzel, hogy nagyon sok időt el lehet itt húzni ilyenekkel. Lehet marad ez. Eyebrow color. Hát ez nem egyenlő azzal, hogy milyen szemet választok. Az a helyzet. Úgyhogy... Hát... Jó, hát... Legyen ez. És... I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... It was wonderful. I believe I'm... That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Jaj. Itt nagyon sok héliumot szívtunk, én úgy érzem.
A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. Legyen ez normál. A történetre fókuszálunk, minimális gameplay kihívás van csak. Hát lightos, könnyű gameplay kihívás. Balanszolt. Hát legyen normál. Mit first name? Hát ez elég egyértelmű. Jaj, nem jó gomb. Ez a másik. Így, és varázslók akarunk lenni. Hát ezen az arcon még valamit így néznék, mert nem. Nem tudom, hogy nagyon ilyen nőies szeme van, de mondjuk mindegyiknek az van, szóval igazából nem szoroz a kettő. Legyen ez! Legyen ez! Mondjuk itt nem tudom, hogy a presetben számít-e, hogy mást választok-e vagy sem. Tehát, hogy itt azért érdekelne, hogy ezt választom, nem, hát ez csak annyi, hogy kapsz egy presetet. Aha. Tehát a testalkat az nem változik, csak nagyon jó, most kezdhetem előről, de jó! Hogy bassza meg a... Jó. No problémó. Melyik is volt az? Azt hiszem ez volt az. Igen, ez volt az. Hair color. Jó, és akkor... Ez volt. Ezeket leszettük nullára. A eye color az... talán ez volt. Az eyebrows ez volt. És talán így volt. A skin tone-t az hol? Azt kihagytam szerintem. Véletlenül. Hát... azt hiszem így voltak a dolgok. Ja, a haj az így emlékszem, hogy így volt. Ezek le voltak véve nullára. A szemöldök azt hiszem a 2-es volt. Vagy nem? De szerintem a 2-es lesz az.
Ja, úgyhogy a max még a szemszín... Nem, ez biztos, hogy nem ez volt. Hát szerintem ez volt az. Jó. Mennyit el lehet ezzel időzni, te jóisten? Oké. Ezek legalább nem tűntek el, ezek a beállítások. Oké. És akkor... hát... vágjunk bele. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure elég ilyen robot hangunk van. To a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Én meg gondolom lesz... George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young Menjünk a ceremóniára akkor. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Így a varázspálcát, azt így... nagyon komoly utolja az öreg, így csapkod, azt elindul magától és repül a kocsi. A lovak hol maradnak, vagy valami? Na ő ki? Hát nem tudjuk meg. Tehát, hogy így a varázspálca vásárlás az így ennyi volt? Eddig hihetetlen. I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. De még mennyire? I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. That's Opinions why. differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Az mi a... I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this.
It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Na, mi képességeink vannak. Ránéztünk és kinyílt, érted? Ennyi. Kész. Mi a... Hogy mi van? Az baj. Mi lett a csávóval? Szerintem az meghalt. Ja, hogy... Aha. A csávó meg a mechanikus narancsból van. Hát... Ez egy kalandos iskolába menet volt, úgy gondolom. Baukus. You're hurt. Perhaps a bit. Picikét. Take this. It's Wiggenweld potion. Potion. That stuff will right you in a second. Na most kezdődik akkor a tutorial rész. What happened? És már is meggyógyultunk. I can't believe he... Hát, úgy tűnik, hogy többet nem megy vissza a minisztériumba. A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? Jaj, I'm hoppá. not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. Nem tudom, kicsit furcsa a karakterünk hangja, olyan, mintha így... Olyan, mintha nem is tudom, így ilyen gépiesítve lenne. Nézzünk körül. Remélem csak a sötét miatt tűnik a bőrtúnusunk ilyen sötétnek. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Találkozunk a... I do. This has not been the Duncan McLeoddal, vagy mi? But Miriam sent that port key to George for a reason. Skót magas föld. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ilyen vékony lábaink vannak. Mind your step. Na. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form. Szerintem sötétebb a bőrünk, mint akartam, hogy legyen. Tök jó, hogy ott a fények miatt úgy tűnt, mintha világosabb lenne. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic.
I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Hol? Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Ez lenne a portál? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ja, csak tepeljek. Ah! Piu, piu, piu! Excellent. Aha. A forgással tudom kiválasztani a célpontot. Ha jól értelmezem. Pillanat csak. Egy-két dolgot itt gyorsan elpakolok az asztalról. Ne legyen semmi se útba. Megiszok egy kortyot. Oké. That was a bit rougher than I'd expected. Hát ez üres. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Akkor ezeket csak így szét tudom robbantgatni. Ah, up there. A papi nagyon jó formában van amúgy. Nagyon jó. Hopp, itt egy chest. 40 arany. Sprint az... We're close now. Hopp, It's bocs. just ahead. Bocs papi, nem direkt volt. Eszméletlen jó a látvány amúgy. Steady yourself. Reparo! Wow. Le fogok petézni ettől a játéktól, eszméletlen. Almost there. Why would someone have built Nem this akarom here? I eltüntetni. suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Oké. Mindjárt körül is nézzünk. Kis térkép mutatja neked. Veled középpontban. Sárgával az objektívet, ahova menned kell.
És hogyha hosszan nyomom meg a felfelé nyilat, akkor részletesebb leírást ad az aktuális dologról. Nincs még... Oh, investigate. Professor, this statue... This may have been his home. Szóval keresgéljünk, hát ha van loot. Loot. Szóval oda kell majd mennünk, hát jó, de... Akkor először itt nézzünk még belül körül, mert különben nem akarunk olyanba belemenni, hogy aztán nem tudunk visszajönni, és valamit itt felejtünk. Papi nagyon vizslatja itt a falat. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ahogy ennyi, értem. Szóval meglátjuk, hogy most ez a célzási technika ez így optimálisabb, mint hogyha középen lenne egy pont. Remélhetőleg így jobb lesz. Valami blokkolja. What's this? Professor Fig! Aha, érdekes. Ez egy tükör. De nem ez van mögöttünk. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ja, hogy investigálni kell. What in Merlin's name? És fogadjunk, megfordulunk, és ott lesz. Where are we? I don't believe it. Tudtam. Furcsa hangokat hallok, és ez nem jó. Ja? Csak alszik a goblin alszik a izén. Asztalon. Hoppá. It can't be. Mégpedig. Just a moment. Én se értem, ne aggódj, papi. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Bankba vagyunk, aha. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close.
A jellegzetes kocsi. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Nem áll szándékomba elveszíteni a karjaimat, végtagjaimat, bármimet, fejemet. How many volts are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault you see now in the west. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experience the thief's downfall before. Érdekes biztonsági rendszer. These are the lower vaults that we're passing now. How deep will we go? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Csávó nagyon csapatja neki. Mekkora karjai vannak? Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Nagyon kedves. Professor, the armband that guard was wearing is glowing. Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Érdekes, néha nem tudom behatárolni a karakteremet. Kinézetét. Néha kicsit olyan, mintha ázsiai lenne, néha nem. A bőrszíne az néha sötétebbnek tűnik, mint ahogy kiválasztottam a szín tónusát, úgyhogy érdekes. De ettől függetlenül hihetetlenül szép a játék. Azzal nem tudok vitatkozni és veszekedni. Thank you for your help. Mit rejt a mi széfünk? A 12-es ajtót választanám. I'm not sure. Hát ez az. I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? Ez nem hangzik jól. Certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ojjaj. Egy pillanat és már is varázslunk.
Revelio. Aha, értem. Ja, hogy értem! Szabad kőművesek? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Nem, ezt úgy hívják, hogy tutorial, fiam. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? Mi a... When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Aha. Revelio, I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Na, akkor tanuljunk újabb képességet, vagy varázslatot. Igen. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. És akkor gondolom tartanom kell, hogy világítson, különben ha elengedem, akkor nem történik semmi. Jó. Mi? Ajjaj! Nem tetszik ez nekem. Aha! Mi? Aha! Mivel bukfenc... Aha, jó.
Hú, mivel is adtam magamnak healt? Ez baj. Anyukád, hogy van? Ez baj. Mi van? Protégó. Aha! Ja, hogy ez a tutoriál része, értem. Kéne heal, papi! Nincs olyan varázslatod, amivel életet tudok magamnak adni? Mert nem lenne rossz. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Ez nagyon nem jó. What's happening? Hát kövessük ezeket a fényeket. Az irány az jó. That's where they're leading me. That glowing. Jaj, ne! Ez nagyon nem jó. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Igen, nagyon úgy tűnik. Az ott mi? Ja, ez egy láda. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to. I need to align these. Nincs túl sok választásom, nagyon jól látod. Rossz gomb. Protego. Stunned enemies with stupefy. Counter attack. Stunned enemies take extra damage. Indicate by gold number. Z. Jó, meglátjuk. Ajaj! Ajaj! Nem jó gomb. De mi a stupefy, baszott? Aha! Jó, kezdem kapizsgálni.
Rossz gomb. Hopp! Megfáradtunk. Hát nyilván try again. Rövid kaland volt, mit nem mondjak. Jó, értem most már a feladatot. Bugfence, bugfence. Nem jött be. Na gyere! Au! És akkor most keressük meg a figet. Pillanat. Lumos. Nézzünk körül. Úgy tűnik a Lumos az segít abban, hogy merre kell menni. Végre megkaptuk a sprintet. Hála az égnek. Már hiányoltam. Kizárásos alapon. Másfelé nem nagyon tudunk menni. Hol van a Fig professzor? Hála az égnek. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Emlékeket láthatunk ezzel a lötyivel, meg ezzel a vizes tállal. Follow my lead. Belemászik a papi, vagy mi van?
Mondjuk elég kalandosan jutunk el a... All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Fejbe lövi magát? Ja? Nem. Jó. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems Aki az my újságban volt. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Hát, Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. valahogy éreztem. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ajjaj. Ez elég nagy baj. Na. Védelmi rendszer, vagy mi? Prof, gyere! Abszolút. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Az ismerős dallamok felcsendültek.
Ott megy a vonat! Wow. Hát, én egyszerűen nem tudom szavakba önteni, amit jelen pillanatban és eddig láttam. Eddig zseniális, tényleg. Le a kalappal a készítők előtt. Ugye az Avalanche Software készítette a játékot, és hát ők korábban Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, olyan játékokat that seems készítettek, mint appropriate. Now, I need to study this mint locket as soon például as I a can, but first I must contact tudomásom the szerint a Mad Max They need to know játék what is, és happened az to is George and zseniális Warner volt. Branrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? És az is rohadt jó volt, de úgy érzem, hogy ezzel egy következő szintre léptek. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Petőfi! Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were Az baj. complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Petőfi dühös. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Oké. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Ő lenne ő a Weasley professzor, igazgató helyettes. Ron nagyanyja, vagy ők anyja? És akkor most kéne választanunk, hogy hova tartozzunk, vagy a kalapka eldönti? Yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Mit válaszoljunk? Explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Mondjuk meg B, gondolom. Hát... merész, kíváncsi, hűséges, ambiciózus, hát...
Legyünk kíváncsiak. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Hát ez így... Ez így gyorsan eldőlt, hogy... Holló háthoz tartozzunk? Hát... Válasszunk másik házat, akkor mi van? Ja, hogy itt tudunk választani? Hát te figyeljél már, hát... Gryffindor, Ugrabug... Intelligencia... Erő... Nyugalom... Lojalitás, kemény munka... Legyünk ez! Én a mondó vagyok. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Legyen ez. Én a Gryffindorhez szeretnék tartozni. Better be Gryffindor! Ez mi volt? Ja, kiválasztották a ruhát. Feri most nagyon boldog. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. De jó, hát igen, ezt olvastam, hogy elvileg a Quidditch-et teljesen kiszedik a játékba. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ja, hogy így, akkor takarodjunk el innen magyarul, értem. Nagyon kedves. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student? Figyelj, már éppen Petőfi, beszéltem a nénivel. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Nagyon kedves ez az igazgató helyettes néni. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Nem semmi. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Köszönöm szépen. És a földön fogok aludni, vagy amíg nem találom meg az összes dolgot, amivel be tudom rendezni a szobám? Vagy azért kapok egy lepedőt, amire ledőlhet? Ja, nem. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Akkor menjünk le a étkezdébe. És itt megint fehér-szerűek vagyunk. Nézzünk körül. Bele tudok nyúlkálni más cuccába? Nem. És a my cuccba? Sem. Jó, hát ez... akkor ez így eldőlt. Revelio.
Find your common room. 14 méter. Hát másik ajtó nincsen, szóval... Nem tudom, menjünk le. Lehet, hogy nem lefelé kéne menni. Ez egy másik szoba. Akkor felfelé kell menni. Now, which way is the common room? Hát... Nem tudom. Szerintem megvan, csak... Lehet... Hát... Hogy megyek? Hát várjunk, nem, minden jöttem. Gondolom itt le. És akkor, ja, így ide jutunk. Mutatkozz be Cressidának, Garrettnek és Nellynek. Vagy Neely? A fene se tudja. Az miért sétál ott fönn? Nelly'll do anything for a thrill. If someone says you have eyes like a demi, is that a I don't fall off this time, Nelly. Hami, alma hami. Hopp! Lesznek itt még gondok. Don't fall off this time, Nelly. Professor could arrive any moment. A néni nagyon merész. What did I do wrong this time? Mi volt? Cressida Bloom. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Inkább így mondanám. I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry. Legyünk kedvesek. We'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Gondolom. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Jó, hát... Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Úgyhogy, ja, akkor egy pipa, akkor még maradt 2. Beszéljünk a Garrettel, meg gondolom ez a Garrett, az meg a Nelly, aki ott éppen cigánykerekezik fönn a... Kisebbségi fordulatokat csinál a kandallon. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Heard you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Ki lesz? Yes, a friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry.
Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Ah! Szóval... A nénikéje, vagy nagynénye, a igazgató helyettes. Szóval... Ez azt jelenti, hogy... És ezzel nem teljesen vagyok tisztában, de akkor ő most ki is? Mármint, hogy így. Így pontosabban a családfát tekintve ők hol helyezkednek el? Na mindegy. Szóval... hát nem awkward. Then you can do whatever you want. Maradjunk a kedvesnél. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you Mi van a having butterbeer bögrét? for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Hány évesek vagyunk? De nem töltöttük be még a 17. életévünket? He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Mert hogy én szerintem idősebbeknek nézünk ki, mint 17, de... Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Köszi szépen neked is. És akkor jöjjük az utolsó beszélgetés. Hogy szólítjuk le? Oh. Aha. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. Kemény vagy. I'm Nellie. Kemény vagy, csoki. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Kíváncsi vagyok a részletekre. Pletyizzünk! That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Hát ő nem nagyon fél a magasságtól, ahogy látom. I take it you're not afraid of meg ahogy hallom. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Értem én.
I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Jó, hát I'm sure megtörténtek a beszélgetési körök. When you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Oké. Érdekes ez a kijárat. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Hogy olvasom el, ha kiszállnak belőle a lapok? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Minden benne van, amit tudnunk kell. Advantage of this exceptionally valuable resource. Vajon milyen mélet a hónajunknál található láthatatlan zsák? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Oké. This way. Jövök, nyugalom. Ja, nem tudok kocogni, az baj. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Várj egy pillanatra, néni. Töltenem kell a poharamba innivalót. Oké. Fölfogtam. Hova tett? Ja, itt van. Jövök már. Remélem a 30 órát nem azt fogja kitenni, hogy sétálunk. Ugyanis elvileg úgy 30-40 órát kitesz a alapsztori, és akár 70 órát is el lehet tölteni mindenféle egyéb más másodlagos küldetésekkel, meg mi egymással. Collect. Jó, és hogy? Revelio. Aha, Revelioval szedjük elő. Így kell összeszednem a különböző lapokat. Aha, gondolom ez akar lenni az inventorink, meg minden felület. Varázsló szint. Quest, Exploration, Field Guide Page.
Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Hopp, néni opportunities átsétált a like that, fiún. inside and outside of the castle. Cica! Tessék várni, megsimogatom a cicát. No time to waste. You've classes to attend. Pénz. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Így tudunk gyors utazni. Abszolút. Wow. Itt tudjuk kiválasztani, hogy hova szeretnénk menni. Azt írja, hogy South Wing Region be kéne menni. Gondolom ez az. Igen. Oké. Oké. Ide kéne mennünk, mert hogy... Aha, igen, a könyvtár. Jó, de itt hova várjunk? Central Hall. A zöldhöz, aha, igen. And here we are. Quite the time saver. These stairs Gondolom gyalog is meg tudjuk tenni ezeket, hát akkor hogy fedeznénk fel rejtett helyeket, meg titkosságot? Csak mivel gondolom nagy az épület, így egyszerűbb néha gyors utazni, mint gyalog megtenni, csak hogyha meg nem gyalog tesszük meg, akkor meg könnyen eltévedünk, mert nem ismerjük a terepet. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Okay. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond Hogyan védjük meg magunkat a mastery of defense a against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Én hogy megyek be egy pubba, hogyha még nem múltam el 17 éves? Ott... Vajsör? Mi ez a vajsör? Az ilyen 0%-os alkohol, vagy...
Aha. Érdekes. Jó. Oké. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. A Hogsmeade akkor ez még ilyen kisváros varázsok, ahol tudunk vásárolgatni. Gondolom ott fogjuk beszerezni majd a különböző tárgyakat a szobánkba is. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Eléggé. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Eddig szimpik ezek a tanárok. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Remek. Jó, akkor most, hogy átmentünk a beszélgetős jeleneteken, egy vagy 2 perces szünet, és mindjárt folytatjuk is. Kíváncsian várom a kalandokat.
Na, itt is vagyok. Folytassuk hát. Beszéljünk akkor Fig professzorral. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Igen, de nem mondtam túl sokat. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Nézzünk bele akkor. Tudok így forogni, vagy? Aha. Ilyeneket tudok csak csinálni. Ezek a sárgák jelölik a fő küldetéseket. Jó. Lakattal jelzi a lezártakat, amik varázslatokhoz vagy és szintekhez van kötve. Ezeket fel kell oldanom, vagy éppen a varázslatot kell feloldanom, vagy megszereznem, hogy aktiválhassam ezeket a küldetéseket. És hát ugye a új képességeket pedig csak a professzoroktól tudom teljesíteni, vagy pedig ugye küldetés. Nézd meg. Nem jut eszembe. Jutalomként kapom meg. Oké. Igen, itt van a két tanúra, és ott is van, hogy mit kapok jutalomba. A Leviosa! Az egyik, a másik pedig a Accio. Hát legyen a Leviosa. Nem Leviosa! The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. Tanuljuk meg a Leviosa. A trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Aha, szóval van ilyen izénk. Útvonal mutatónk is. Akkor menjünk szépen. Aha.
felé jöttem igazából. Health Potion-t kéne majd csinálnunk, mert az elfogyott. És az elég nagy baj. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Alábecsülöd a varázslatokat. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Na, kezdjük. És mindjárt varázslunk is, csak egy pillanat. Szóval. Szóval, X. Levioso! Leviosa! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Okay. És... See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Good. Now, the basic. Well done. Nagyon jó. És ki is ütöttük a bugyjából. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ajjaj. Azt sem tudom már melyik volt a Protego. Aha, értem. Itt innen tudom kiválasztani a varázslatokat. Protego? Complicates things. Can't be your first duel. Let's just... Control my students. I do enjoy my duels. Stupid.
Le tudom lökni az asztalról? You're good. Now receptive. Rather good at this, aren't you? I know. Hopp, és ezzel meg is nyertem a mérkőzést. Köszönöm szépen. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Hülye gyerek. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Köszönöm Thank szépen. you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nem kell tudnia. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Mire céloz a csávó? Ezt a szót nem igazán ismerem. Érdekfeszítő? Intriguing. Suspicious. Gyanúsan hangzik. Hát, ezt nehéz megmondani, hogy... Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Gyanús az a fiú. Megvan az első, hát nem az első igazából, mert második talán. Trófeánk. Fú, melyik gombot is... Aha. Sprint. Klasszikus zene. Nagyon jól tolják.
Nagy bőgő meg a hegedűk. Érdekesen fogod azt a csészét. Vigyázba áll a szobor. Szellem. Ott tartottunk, hogy sprintelünk, mint állat. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold of the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you. Figyelj, már most jöttem. Az megvan, hogy nem érdekli. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio! Machiavelli. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Csávó nagyon szórakozott egy legény, mit nem mondjak. Menjünk, szedjünk friss levegőt. Mint a virágokat, úgy szedjük. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Persze, miért is, na. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more.
or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Okay. That's it! Happens to the best of us. Aha. Splendid! Don't lose your composure. Nehezebb, mint gondoltam. Very good. Hát, lehetett volna rosszabb. Most, ja, azt hittem még lehet rajta húzni. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Aha. Yes, igen, mindjárt folytatjuk, csak... Szóval a kék az enyém, szóval azokat kéne ide varázsolni. Nagyon jó. Ne. Még döntetlen néni. Jó. Persze, man. Kiütöm a labdád. Hát ez... Nicely done. Várjál, van egy ötletem. That is how it's done. Tudok olyat, hogy ki tudom ütni a labdát? Na, ilyenkor mi van? Remarkable. Huhu! Bejött a trükk. Let us make this a bit more interesting, shall we? Jaj, ne. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Jó, ennél egy kicsit több erőbefejtést kell. Én ilyen genyófalvi leszek, ki fogom húzni a labdával a másikat. Nem! Fene vigyel! Jó. Excellent control there. Ez baj. Persze. Kizárásos alap. Brilliant. Igen, ez most Bukovári volt. Very good, both of you. Well done. Ez döntetlen lett. Nem olyan könnyű, mint gondoltam. Nem is gondolom, beszélni kell vele. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio.
Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Legyünk kedvesek. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Nagyon jó. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Jó. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio and Még arra leszek kíváncsi, hogy az ilyen beszélgetések, barátkozásoknak lesz-e jelentősége. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Oh. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Aha. Új quest elérhető.
Legendary kesztyű. Legendary köpeny. Nézzük, mik vannak még itt. Hír. Mondjuk nem néz ki rosszul egyébként. Jó, hát ilyen szemüveget nem teszünk a karakterünkre. Most meg tudom nézni végre. De ezt nem értem. Itt tök átlagos bőrszíne van. Amikor meg néha olyan fényt kapunk, akkor meg konkrétan teljesen ellenkezőt kapunk. Végkifejletben. Tradicionális ruházat. Szóval... Nekvör? Milyen nekvör? Nem kérünk ilyen izét. Sálat, nem vagyunk ilyen divatdiktátorok. Ez mi? Na, még a végén még Peaky Blinders-ök leszünk. Mi van még itt? Quests. Professzor Weasleyvel kéne találkoznunk. Aha, hát én nem szeretnék még titkos szektás csihipuhi részvételén jelen lenni. Találkozunk akkor a Weasley professzorral. Van itt valahol ilyen fast travel? Azóta is ugyanaz a zene szól. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Dobby. Oh, excuse, Deke. Vajon ő szabad manó? Ah, vagy adnunk kell neki zoknit? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager... Megint kezdi, hagyd békén azokat a romokat, jó? Nem mondok semmit. Isn't there? Az a kérdés, hogyha én most ezt válaszolom, ami most ki van jelölve, akkor így ennél így meg is állnunk kell, vagy tovább megyünk valami másik dologba, és én nem nagyon szeretnék így olyat mondani a néninek, amit nem kellene.
Nem. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to jobb, build ha nem on what tudsz you've mindent, learned. In néni, that jó? regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Oké, még mielőtt elmennénk a kis városkába, ezeket végignyomkodjuk. Tudnál még többet mondani nekem a Potion Boltról? About the potions shop, Professor. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they ott talán tudok sell venni recipes. magamnak health Professor potion-t, Sharp és az asked that akkor they jó have a lenne. couple of particular recipes on hand for you. Vagy akár el is sajátíthatnánk, és akkor még egyszerűbb lenne. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. De ugye azt mondják, hogy nem te válaszod a pálcát, hanem az választ téged. Tehát akkor az a pálca, amit kaptam és használtam eddig, akkor az nem. Ezt nem egészen értem, hogy az hogy működött eddig. Na jó, mindegy. Menjünk. To get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian nem nagyon szimpi. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Jól van, akkor menjünk. Tegyünk jelentést Ronan professzornak. Igen. Ja, még előtte ugye megtanuljuk ezt a cucli-muclit. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
Oké. Igen. Így ezzel kapcsolatban kellene infók. No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Jó. Szedjük össze akkor a repülő papírkákat a sérült szobor közelében, de This is the right van. area. Aha. I wonder where the flying page is. Hát igen, ez egy jó kérdés. Hogy hol van itt a közelébe? Hopp! Oké. Egy pipa. A flying page must be around here somewhere. Ott meg is van. Szupi! Akkor menjünk is vissza a profihoz. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Okay. Ajaj. Repáró! Mondom, menjek oda a szoborhoz, azt javítsam meg. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Megtörtént. És akkor most kérem megint a útvonal tervezést. Tracking anything? Trekkingelj. Itt föl. Itt le. This cannot possibly be. Itt balra. Mi folyik? Túlolnak a páncélok. I could spend. Hello, looking for me? Nem. Szerinted kit keresek? I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go Not to at all. Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Na, mutasd. Ne is húzzuk tovább az időt. Kérem a perfekt varázspálcámat. Úgy látom, újabb területek nyíltak meg. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself.
I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. És most gyalog fogunk odáig menni? I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be. Hihetetlen szép ez a játék. Not much for the cold, are you? Oh, I do not Szerintem, hát nem tudom, nehéz megmondani, de az idei felhozatalból szerintem eddig ez azon kevés játékok egyike, amik... I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting. Szóval szerintem azon kevés játékok egyike, amik megmutatják, hogy hol is tart mostanában, 2023-ban a grafika, mire képes. Aha, nagyon jó. Zenélő virágok. Na, folytassuk utunkat a falucskába. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. Hippogriff. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Itt miért mindenki ilyen He's kedves? the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. Szerintem You might részeg. want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Köszi. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village.
I will say that Azt I have gondolod? never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Várjál, itt van egy ilyen I am tábla. happy to explore whenever you'd like. Hogsmeade. What they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Hogsmeade Station. Arranshire. Broogborough. Cambridge. Lake. Caution Trolls. Van itt minden. Minőségi vajsör. Jó, menjünk. Nagy bejárható terület van itt a játékban. Azt kell, hogy mondjam. Kifejezetten nagy. Meglepően nagy. And here we are. It is hard to know where to start. Lesz mit felfedezni, úgy érzem. Is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Le tudjuk magunkat inni a sárga föld alá? Kiskorúként. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Így, of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Köszi. Várjunk csak... Várjunk? Így nem tudok így a World Map-be belemászni. Hogy tudom... Aha, így. Wow. I'm impressed. De nagyon. Ez nagyon nagy. Azt hittem, hogy ennél kisebb lesz. Jó, nyilván most bele lehetne kötni, meg mit tudom én, de nyilván nehéz mondjuk behatárolni, de valószínűleg nincs akkora a térkép, mint mondjuk egy Witcher 3, ez tény és való, de wow. Ez kifejezetten nagy, ne viccelj. Szóval visszamegyünk a mi kis térpékükre. Van fodrászat. Szerintem ott csak hajstílust lehet vajon, vagy mást is lehet. Potions. Hogshead. Aha, itt van a Ollivander. Itt a három seprű. Viccbolt. Mik vannak? Pranking delights that include biting teacups, flattable, vagy flattable, tunges and dunk bombs. Mik vannak, gyerekek? Ruházatot tudunk választani. Ezek meg szerintem csak ilyen találkozási pontok. Jó, elvileg jobb kéz felől
jobb kéz felől van valahol a... És meg kéne találnunk az Ollivandert valahogy... Mondjuk, hogyha bejelölöm, akkor úgy lehet egyszerűbb megtalálnom. Kint a főúton kellett volna maradnunk. Meg is vagyunk. Szép jó napot! Jöttem varázspálcát venni. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Semmi gond, várunk. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. De kedves vagy. Come with me. Let's find you the Itt mindenki annyira kedves. Mekkora fordulat lenne, ilyen szekta az egész. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Hát... How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Szerintem ez nem a megfelelő. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Valahogy éreztem, hogy ez se fog beválni. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Azt hittem a szürke doboz. I think you might be the one. Here, take it. Soft Spiral Light Brown. Aha, és ez mi? Hogy itt tudok variálni, hogy hogy nézzen ki? Curious indeed. Tehát saját ízem és szájam, kedvem szerint tudom variálni, hogy nézzen How ki. Intriguing. Curious indeed. És mi van még itt? Oh. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. How intriguing. Azt hiszem ez volt az, de...
Curious indeed. How intriguing. Melyik volt az? Azt hiszem ez volt az, amelyik... De a fát azt... Én azt honnan tudom, hogy melyik fa... Curious indeed. How intriguing. Hogy most kikapcsoljon a tévé. Nem tudom, én mielőtt ugye elindítottam a játékot, be lehetett gyűjteni egy-két dolgot. És ezek között volt az is, hogy kérdésekre válaszolva kaptam egy feltételezhető pálcát. Beachfából készült, unikornis szállal, 14,5 hossz, Quiet Bandy. De hogy ezt így... Azt hogy tudom én ezt előállítani? Mert nagyjából kinézetre így néz ki, csak mondjuk a markolatán van egy ilyen végén ilyen érdekes... Curious indeed. Spirál például biztos, hogy nincs benne, mert ilyen full egyenes a pálcám. How intriguing. Kifejezetten egyenes, és kifejezetten egyenes pedig igazából ez. Curious indeed. Szóval... Igen, és... Kiválasztjuk az unikornist. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. És akkor itt ki tudjuk választani, hogy amit mutatott a játék. Curious indeed. Mondom, akkor B betűnél lesz. Beach. 12 and free. Nekem pedig 14 kell. 14 and half. Curious indeed. Így. És... Quiet Bandy, elvileg. How intriguing. Aha, csak hogy itt nincs ilyen. Curious indeed. Oh, Quiet Bandy. Így. Én válaszaim alapján elvileg nékem ilyen való. De akkor itt gondolom, itt olyat választok, amilyet akarok. How intriguing. Tehát ez teljesen mindegy, hogy milyen színűt, vagy éppen milyen kinézetűt választok. A kép, ezek a adatok nem fognak így megváltozni ezek szerint. Csak mondjuk én amilyet kinéztem, olyat... Pontosabban, ami képen van, olyat itt nem látok. Úgyhogy... lehet, hogy ilyen nagyon unalmasat fogok választani, de lehet maradok a klassziknál.
Mert az olyan letisztult, úgyhogy lehet, hogy ilyen uncsi vagyok, de... Hát mondjuk feketét nem, mondjuk jobban örülnék, ha lenne belőle sötétbarna. Szóval... A Beach, igen. Unicorn Core. Quiet Bandy. És 14,5 hossz. Ez kell nekem. How intriguing. Szegény bácsi csak ugyanazokat a szavakat tudja használni. Legyen ez! Legyen ez! What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. És most megölném az öreget, a Avacadabra! Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Oké. Köszöntem szépen a segítséget. Következő hely, ahova el kéne mennünk... Nope. Az ide van, azt hiszem ez az egyik. Hopp! Elakadtunk a levegőbe. Ideből? Welcome to J. Pippin's Potions. Csókolom, Pippin bácsi. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. Receptek elsősorban, igen. All about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Igen, végre térjünk a tárgyra és a lényegre. What can I do for you today? Ezek ingyen vannak. Feel free to take a look at the rest of my inventory. 1200! If you're in a rush today. És egyébként én hol látom, hogy még mennyi... Ja, ott van, 162 aranyam van, vagy nem tudom minek nevezzem. Viszont nekem kéne... Itt nincsenek ilyen... Fókusz, nem?
Nem. Láthatatlanságát évő szer. 100. Szerintem még nem veszünk, van egy olyan sonda gyanúm. Ja, és akkor, és akkor itt tudunk kereskedni és több pénzt szerezni. Például, hogyha eladjuk a megszerzett ruhákat. Aha! Jó, szerintem megvolnánk. Köszöntem szépen! Következő... a Thompson Scrolls. Az pedig... hát... nem? 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 Az lesz az. Milyen volt ez? Könyvesbolt. Speciális könyvesbolt. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson? Barna Tamás. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will. Illik hozzá a név. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table Akkor így fogjuk and majd a potion építgetni a station. szobánkat. I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Gondolom ez nem létfontosságú a játék szempontjából, csak hogyha simszezni akarunk, idézőjelbe. Potting table with a small pot spellcraft. Ingyé van, vigyük! If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Figyelj bácsi, nagyon drágán adsz mindent, úgyhogy nem veszünk semmit. Csak az ingyen tárgyakért jöttem. Magic Nip. Az meg ahogy látom, ott egy ilyen kis búzakalász fej van, tehát akkor kizárásos alapon az ott van fönn. Aztán megyünk bebaszni. Ezt a helyet is felfedeztük. Well, hello there. Szerbusz, Timothy. Teasdale. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself.
My speciality is potion ingredients. Even Szóval innen fogjuk a hozzávalókat részben beszerezni. Let me guess. You're after something fresh. Nem, azért jöttem, hogy rothadt górokat vegyek, szerinted? Do have a look around. Plenty of ingredients to Kösz, nem kérünk semmit. Csóró vagyok, ne vicceljél. Well, that's everything. Better go and find Natty. Hopp. Rossz irány, majdnem. Jaj, nem jó gomb. Nem ugrani akartam. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Mi történik? Nem jó. Az mi a trágya lé? Na? Most ezt meg kell ölnöm, vagy? Na! Gáz van. Gázgéza van. Hát dodge, azt már megtanultam dodge-olni. Ajaj! Elfelejtettem, mivel mit kő. Ez nem jó. Hú, várja, melyik gomb is volt az? Háromszög? Nem az volt, akkor melyik volt? De az volt, he! Let's fight! Ouch! Vedej! Baj, ez nagyon nagy baj. Jajjaj! Na. Meg fogok csökölni. Hopp. Benyeltem. Újra próbáljuk. Hogsmeade, here I come. Ezt így nem tudom így... De, jó. Skip. Csak azért skippelem, mert már láttuk. Szóval dodge-olni kell folyamatosan, és csapkodni, ahogy csak tudom. Are we weakening him at all? Ez nem vált be, az a helyzet.
Persze, most kéne még lemerülnie a kontrollernek, pont kérni akartam. A Lumosszal biztos meg tudom ölni, nem? Ezt kap, de ne a náthát. Új. Potion. Varázsoljuk el a gecibe. Szardarab. Hát ennyit én se tudok bukfencezni. Néni nagyon kapja. Nem jött be. Jó kis Bloodborne-os időszakból megmaradt bukfencezések. Nem jó helyre küldtem, az a baj. Na végre. Hát ez felrobbant. Wow! Megmentetted a várost! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? Merlin szakállára. I'm glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Again. Valami nyomozó, vagy rendőr, vagy miféle? Varázsnyomozó? Oh, hello there. A moment if nagyon jó. Akkor most... Jaj, nem az Akiót akartam. A Ripérót akartam. Jó. Csodás. Nézzük, mi van még, amit itt rendbe kell tenni. Ez nem. Kiváló munka. Mi van még itt? Biztos van még itt valami. Na, itt egy gyors utazási pont. Még egy valami kell. Meg is volnánk. Oké. Shopkeeperrel kéne beszélnünk. Shopkeepert hol találom? Inside? We were just talking about you. De jó hajad van. Elestél? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill. Augustus. Extraordinaire.
Dom. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Aha, szóval ő itt a ruhás Matyi. You won't be disappointed. That's a glad. Gear screen. És akkor... ez erősebb lett, vagy... Itt el is adhatnám a ruhákat. Nagyon jó. El tudom adni 0 pénzért. Kiváló. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. Menjünk, rúgjunk be. Az mindig jó ötlet. Even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Csak még előtte megisszuk a teánkat. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Nem szívlelem ezt a... Sherlock Holmes? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Tűnés innen. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Ez baj. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You Mi van? Ez most nő vagy férfi? Elég férfias hangja volt, vagy nem tudom, ilyen mély nő hang, Now, nem tudom. what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. What's That's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
Ebből úgy érzem, hogy nem lesz bebaszás. Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Ajaj. The Three Broomsticks isn't what it used to Bonyolódnak itt a dolgok. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. De miért nem iszunk? Hogy kint beszéljünk, jó, hát... Állj már meg! I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Jó, hát akkor nyomás vissza. You must return to your common room for the night. Access the map. Map button to switch to Hogwarts map. Yes. Tehát nem csak úgy tudok gyors utazni, hogyha elmegyek egy olyan kőhöz, ahol van az a kis fejecske. Találkozunk a Fig professzorral. Collections. Így gyűjtöttünk össze. Ja, hogy itt gyűjtjük az ellenségeket, akiket így megismertünk, vagy kinyírtunk. Main quest. Relationship quest. Bagolyposta. Nincsen. Nézzük meg ezt. Vagy ez így nem így működik? Ja, itt az összes van.
És akkor itt vannak a különböző side és hasonló questeket, itt tudom megnézegetni. Aha. Settings. Jaj, nem jó. Nem jó gomb. Hát... Aha. Gombkiosztások. Ennyi, hát jó. Akkor... Challenge. Talents az még zárva van, hát akkor szából menjünk. Kijelöljük a lehetségeset. És azt így nem tudom így. Na most jött egy levelünk. Field Guide. Na most kapjuk meg az infót, hogy hova kell mennünk. Come and see me. I have discovered something in the locket we found at Gringotts. Akkor most már elvileg tudnunk kellene, hogy hova menjünk. Egészségedre, Super Mario. What are you up to now? Nagyon fut. Hopp, az nem egy láda volt? De még mennyire? Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Mi a fene? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. Nem tudok beleszólni itt ebbe a dologba. It was granted my privileges, be handsome indeed. Let me fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with Mekkora egy check fejezte? If I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Itt hagytad a könyveidet. Igen, akartam mondani, hogy nem kellenek. Ezek szerint nem kellenek neki a könyvek. Hát mindegy akkor. What a view!
Szóval neki is van külön tanterme. Mondjuk hát logikus. Mi feküdtünk a földön, amíg a fék tanár úr meg nem gyűjt? Interesting. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction, so Így Rookwood igaz. could get to Pontosan me, így and he would have történt. had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Aha, hát... They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Oké. Akkor menjünk a Hecat professzorhoz. Vagy Hiket? Hiket, Hakit, Hukut. Majdnem. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Érdekes. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well.
And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Aha. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Szóval ez most konkrétan egy hogy is szokták mondani? Felkérés keringőre. Konkrétan elmondta, hogy igen, bazd meg, te segítsél. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Okay. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Tök jó. Én nem akarom megkeresni most, én csak beszéltem vele. Istenem, fölkúr. Azt hiszem ez az. Vagy... Igen, ez az, amit nekünk most teljesítenünk kell. Ha jól látom. Mert ez a main. Aztán itt van még assignments. Meg vannak side missionök, de most a mainre megyünk. Ezt még megcsinálom. És szerintem ezzel az első végigjátszás részét a játéknak félbehagyjuk, és majd onnan fogjuk folytatni, ahol félbehagytuk. Na most eldönted én már, hogy végre, hogy merre menjek? Balra vagy jobbra? Hopp! Jól hallottam? Jól hallottam! Cica! Dorombolást hallottam. Kutyus nincs a játékban? Van olyan trófea, hogy minél több cicát simogass meg? Vagy állatkát? Miau, bizony. Na, fölfelé. Most visszajöttünk a... De... Én nagy halált fogok mindjárt kapni. Isten, Istenem, édes drága Istenem, miért ver engem? You can't imagine how inconvenient. Jó, hash, most nem állunk meg beszélgetni senkivel. Jó felé jövök? Szerintem nem. Ja. Rossz volt az irány. Iket. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good.
Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on kezdődik a ide mennyi, oda mennyi, amoda mennyi. Jó, szerintem összeszedem hozzá a papírkákat, aztán visszajövök, megtanulom, és szerintem ezzel zárjuk le a videót. Mert ha most oda megyek, és még onnan is elküldenek valahova, hát nagyon boldog leszek. Nyilván szerepjátékról beszélünk, és a szerepjátéknak általában ez szokott lenni a metodikája, a Witcherben is ez szokott lenni, nincs ezzel semmi gond. Egyébként önmagában. Glad you could make it. Lucan's just over there. Repair. Nem. Lumos. Nem. Egy papír megvan. Can I help you? Bocs kisfiú, majd később. Level lock. Hogy mi? Mégiscsak kell vele beszélnem? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need. De én nem akarok bemenni! Nem akarok duelezni! It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Nem akarok, nem akarok! Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Ilyen már a tojáshéja már le lett szedve kaparva a popódról. To liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Meg fogom bánni. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Nem most. Perhaps later. Come back when you're feeling up to it, if ever. Szóval... Ja, hogy mi jó, értem. De most ezt miért rakta nekem ide? Én nekem ez a questem? Nem. Keresd meg a Fingnek a könyvét. Vagy mégis? Hát pedig úgy tűnik muszáj vele megküzdeni. Jó, hát akkor visszajöttem. Rég találkoztunk. Ah, look who's back. So, care to step into the ring? Not no. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Fölgyújtom a hajad. We'll make you regret signing up. Ó, kampórú vénasszony. Fiatal
Riharongy. Szóval át kell törni a sárga pajzsot a control spell-lel, mint a Leviosa-val. A levité... Aha, értem. Az R3-ban tudok lokkolni. Végre valami kis segítség. Aha, jó. I'm understanding. Lumos. Ja, de a Lumos kell. De a Lumos küldjed, tesó. Ne, összeestünk, haló! That looks painful. Care to try another round? Hát... Yes, don't count muszáj lesz. Brilliant. Muszáj lesz. Jó, igen, elsőre is felfogtam, kösz a segítséget. Égjel! Ajaj, ez baj. Lumos. De ne a Lumo... Mumó. Baj? Ez a jó. Így. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated Nagyon rezeg most a kontroller, szerintem bebugolt az utolsó lövésnél. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Ez egy volt, akkor kell még egy. Ez nagyon rezeg. Hello, Lucas. Lucas, az Lukács. Így, eszkő. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Ez nagyon beragadt ez a remegés a kontrollerbe, ez így nagyon nem jó. Igen, csapjunk is bele. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Csapjunk bele a lovak közé. Apologies in advance. 2v3? Ez nagyon fair. Na végre abba hagyta azért rezgést. Szóval... Akióval kell... Mármint a Violetnek a shieldjét, pajzsát. Jó, hát ez... Ajaj.
Nem jó. Ajaj. Nem jó. Hopp, az utolsó lötyim. Rossz gomb. Nagyon rossz gomb. Nem jó. Ó, hogy nem olyan könnyű ez. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Yeah. I'll give it another go. Glad to hear it. Na, vágjunk bele. Szóval. Lumos. De ne a Lumoszt nyomjad. Szóval. Ajaj. Jó van, kezdek ráérezni. Vagy nem tudom. Ajaj. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after Nem volt könnyű. they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Rendesen megmozgatta az ujjaimat a kontrolleren. I'll let you know when we're ready. Kombókkal, meg mindennel. The next round is for all the gobstones, so to speak. Na, ez pipa. Akkor... Akkor mi a következő? Complete a round of spell combination practice with Lucan Brattleby. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Érted, egy kis kuki tanít engem. Hihetetlen. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. Aha. That's it. Kiváló munka. Elbasztuk. Semmi gond. Újabb. Something. 1, 2, 3. Accio. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Na.
Akkor, hogyha ezzel meg is volnánk... Assignment's all finished. Akkor mehetünk a Hickethez. Igen. Hicket nénivel beszélünk. Tudja, hogyha visszamegyek a Fighez, akkor azzal elindul a küldetés. És belekezdeni meg nem szeretnék egy hosszabb küldetés folyamatba. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay. Concentrate and keep your wand steady. Okay. Spell selection menu. Hold to assign. És akkor ki kéne választanom, hogy melyik helyére veszem be, vagy... Hát mondjuk... Nem? Ja, látom. Mert hát ugye... Szerintem a javítgatóst azt nem fogom oly gyakran használni, úgyhogy... És akkor visszamehetünk a Fignek a termébe. De... Azt csak legközelebb fogjuk megtenni. Úgyhogy szerintem innen fogjuk folytatni. Itt menteni tudok, vagy így ment automatikus? Itt van save game. Itt mentünk egyet. Na hát... így majd 4 órányi... Durván 4 órányi játék után azt tudom mondani, hogy ez piszok jó játék, iszonyatosan jól meg van csinálva, szép a grafikája, a történet még hát kibontakozni látszik csak, tehát még rengeteg rejtély van a fősztoriban is, hogy mi miért történik és hogyan. Leginkább az ellenlábasainkra gondolok ez alatt. Tetszik a mechanikája, hogyan kell elsajátítani a különböző varázslatokat, meg hogy mit, miért és hogyan kell megszerezni, és beszerezni a különböző folyamatokhoz. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Meg fogja nehezíteni a dolgokat az, hogy a Witcher 3-at még nem játszottam végig, és az a tervem, hogy a 2-t egymás mellett fogom végig játszani, és ez nem lesz túl egyszerű és könnyű, valószínűleg, mert mind a 2-re időt szakítani, hát
nem azt mondom, hogy képtelenség, de kihívás. Úgyhogy az, hogy milyen sorrendben fog történni, az még a jövő zenéje. Igyekszem felváltva csinálni. Vagy hogyha az egyikből több rész kerül fel, akkor a másikból is ugyanúgy több rész kerül fel egymás után, de ez majd még eldől a későbbiekben. De valószínűleg így végképp nem 2 perc lesz a végigjátszás. Plusz nekem az volt a tervem, hogy a Witcher 3-at végigjátszom, mire a Hogwarts Legacy megjelenik, de hát ugye ez se sikerült, úgyhogy most magam alatt vágom a fát ezáltal, de mindegy is igazából. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra, és remélem ti is. Amennyiben tetszett a videó, lájkolj, valamint kommentelj. Bármelyik végigjátszás és tartalom, ami érdekel a csatornámról, akkor mindenképp iratkozz fel, és kapcsold be a csengőt, hogy értesítést kapjál a következő streamekről. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!